Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Shiri ne da muke taɓo wasu abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu da aikatawa, ba don komai ba sai don mu san su mu guje musu, ba wai don mu san su mu aikata su ba, a'a mu san su domin mu guje musu. To yau ma insha Allahu za mu ɗauko ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu, mu yi bayani a kan shi ba don komai ba sai don mu san shi kuma mu guje mishi. Wannan abu kuwa yana ɗaya daga cikin ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunne a kan shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne a kan shi, ya gwada cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala yake bin kadin mutum in ya aikata. Menene wannan zunubi? Shine ainihin jifan katangaggun mata da mummunan kalma. Ma'ana haka kawai ka kalli wance ka ce wance ai mazinaciya ce, ba ka da dalili, ba ka da komai. Idan da za a titsiye ka a ce menene hujjarka na faɗa, sai dai ka ce ai ni ma haka na ji ake faɗa, ai kaza kaza, ai ba an ganta tare da wani ba, ai tun da ka ganta tare da wani to ai kaza kaza kaza. Ma'ana dai ba ka da dalili sai kila wakala. To lokacin da mutum ya zanto yana yin irin wannan, to lalle ya fada cikin wani babban zunubin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada cewa wannan babban zunubi ne. Sannan kuma wannan zunubi, yadda za ku ƙara gane girman shi, shine zunubi ne da yake da ɓangare biyu. Na farko ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala, na biyu ɓangaren wanda aka yi wa ƙagen. Domin ko da ka yi nemi gafara, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka ɓangaren shi na cewa ya hana ka yi wannan abin, ka ƙi hannuwa, to sai ka aikata, ka nemi gafara, Allah ya gafarta maka fato da sauran aiki, saboda akwai haƙƙin wanda shi kuma ka masa wannan ƙazafi. Ita ma sai ka je ka nemi yafiya a wurinta. In ta yafe maka fa biha wa ni'ima, in ba ta yafe maka ba to kaga da sauran rina aka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana guda mana cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai guda 7 da suke dulmiyar da ɗan adam, suke wargaza shi gaba ɗaya, suke sanya shi ya samu mummunan rabo ranar gobe kiyama. Ya ambato abubuwa guda 7 daga cikinsu, ya ce wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. haka kawai ka yi wa mumina katangaitacciya wacce bata san komai ba, ka je ka yi mata ƙazafin cewa ta yi alfasha, ka yi mata ƙazafin alfasha, to wannan zunubi ne babba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana yana daga cikin manya-manyan zunubai. Allah subhanahu wa ta'ala ka kiyashe mu daga cikin fadawa irin wannan ainihin zunuban. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani, yake cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi 4 shuhada fajliduhum 80 jalda. Dukkan waɗanda ya kasance aikinsu shine su jefi wance da zina, wance ta yi kaza, wance ta yi alfasha, to in dai ba su da dalili, to fajliduhum 80 jalda. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku musu bulala har 80. Ma'ana a kwantar da su a musu bulala 80. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, daga yau kuma kar ku sake karban shaida su. Ma'ana an riga an gano cewa waɗannan babu abin da suke yi sai jifan mutanen kirki da kalmomi na banza, saboda haka kar a sake karban shahadar su har abada. Sannan kuma Allah ya yi musu shaida, ya ce wa ula'ika humul fasiqun. Irin masu wannan hali su ne fasikai. Allah ka kiyashe mu da fadawa cikin irin wannan aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da ainihin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi, yake cewa man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi alhad yawm alqiyama.
duk wanda ya jefi baiwarsa da zina to kar ya ɗauka ya ci bulus fa, ranar gobe kiyama ko da ba a tsaye masa da haddi ba to ranar gobe kiyama sai an tsaye masa da haddi, illa idan kana kama qal, sai dai idan ya kasance abin da ya faɗan nan haka ne, to wannan kuma ba buhtani bane, ba kage bane, wannan daidai ne, shi kenan ba za a kama shi da wannan laifi ba. Kenan lalle mu iya bakinmu, kar mu rika jefa manyan mugayen kalmomi ga waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Allah ya ba mu ikon iya riƙe bakinmu daga faɗawa irin waɗannan abubuwa da yawanci ake aukawa. Za mu tsaya a nan wurin insha Allahu, sai in shirinmu ya zo na gaba kuma za mu ɗora akan inda muka tsaya. Abin da muka faɗa na daidai Allah ka haɗa mu gaba ɗaya cikin lada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.